Aloha, welcome to my channel this afternoon. O se pifianga sili fo tau o fo le nei ama noa fo tuini fasism ta upu fo ile ngata fo I tata noa fo ia ai watu fo I o manatu mo lo tota ita I loa fo I sim ta upu fo I wo filifili ele nei aso tato ti tata no fatasi ai au te patalo fatu I lato umala wolo mo wole ama noa fo mai mo mai ai fo ima ma mata mai fo I le nei fo isfa salau te le ta ua fo I o tu fai ngama o tu taulangi ia mai se fola o aingo sa ale vi mo I ia fa penga tai tai o fata fai taulanga ese o le atunu o fe lava le tu o ke lope o lo to wala lai pa tai mo le amano mo fai un tato pe lo ai fatasi o I loa whamanianga le atua, o lo iai pe ia te o tō mai tātou umo. Tātou mo ai fo I le ola male. Losi, soi fua mālolo ina lei. E ei fo I nisi fui o tō tū ngāno, tū langa o mai, mea whaita manisio. Ia, tātou mo pele ngāngol whātua tua, tui nātu pei lumo le li, tu sai fo I mo mea lo. Mapangati ai tātou le ngata li tū whale tino. Ai whapea fo I whale ngā. Nā tā upu o mai tātou te tala noa I le nei aso. O le tātou tala noa I mea o tanga vai o fua o whailonga ia o ni malo se lua a. O fua lai lua lewa o mai tātou te tala noa. O le fua le malo Amerika. O le fua asio tātou malo I Samoa tuto tasi. Se tu lou lava nai o tātou uso ma na tua whaafine mamtina fo I mai le tu sai. Ona o le nei la le taea lava la tau fo I le nei whaasala launga. Ai a whapeo lo tau silsila mai. Ia tala pele vanua mwhai e ona lo tau. Pai mai fo ni se outo fina ngalo fi whaalia ma ni comments. O le a lava se vea mwhai ai ona whalua lui luma o tātou marama anga fo. Ma tātou lo pātasi I le e winga fo I nei me o tanga vai. O le o atunu. O pei foi ono ta o mo mua I nisi o whasala launga. Ta o sau mai Samoa. Ia sa o walu tonu mo tautua le vanga awal maling koa mo le luas fut tau sanga. O le fatu susaina la o fua nei e lua. E mai foi lo mamala mai tusai fo mo protocols po o tumalanga nuu fo il whaongaino nei mea o tanga vai a malo. A wapes I o lau kiuki mo mua lava le sa fai. I lunga o le sau siduri. So se mea e alo le mato wa ia e fai lava lea. The ceremony o flag ceremony o fua I e lua le malo Amerika. Ma so se atunu lava mato tire malanga iai. Ia o le mato ngā luenga whapituana sa fai I taimi o mat o iai fo I lunga o le vaale o le USS Blue Ridge. O le USS Blue Ridge o le vaale sa ta o le 7th Fleet Commandership. O le o iai lunga ia la o Admirals po kai o le fleet a Amerika I kongo le 7th Fleet o 7th Fleet e au fia ito I atunu I a Filipainga ko lea se pangi paso solo to anga I o I Taiwan o le area a koanga se tau o I le East Coast po le usail continente o Afrika. O le mena o lo iesino ma anga fo. Ma lo ui loa poto masani I tulango mene o fua o whailonga o ngā vai o
malo ese. Ai pe no fa pe atu, o le atatu tal no sa o lava na le lua lava le tanga vai o le atatu tal no iai, o le momua, i tatu wa ai lava i le fua le Amerika le o ta o le Star Spangled Banner, o le ngole o le vi o le lato fua. O le fai upu le momua o le Star Spangled Banner po o le tanga vai le Amerika. O se mafuanga sa ma upu umalo sa wai. O se mena tu sia i lunga o mena tupu i vai taimi le Revolutionary War. Po le kaua lea mo le Sartonga o colonies Amerika mai a Britania. Lono winga. Ia le vai taimi le afe fix e lau fix fulu. Lima fix fulu ongo. Da iai lea taua. Mai o le mea lana tupu. Ele me ka o Fort Henry. Tongo Boston, Massachusetts. Sa iai se olo ta ua o Fort Henry. O no ola ia ina ua fai talanoanga i tu e lua. Britania ma Amerika. Papea o la fai le la sala to fingal fa atasi ai. Ma mali lienga. O la fai fesuia inga o tangata fa tau o prisoners of war. Wal ko kele o kanga ka Amerika. O lai loka i ungo va alai pape o pea mai kai sami Britania. O na alurole o Scott Key. Le lo ia lea. O ia foi o se kapekengi kongo le amia Amerika. E ale fai e fetuna inga ma talnoina i le release mai por fa sauina mai o pangtane. Na latu lo lea. O fai lo le tong, ia na alurole i lalo va ai i mele o loka ia i pangka Amerika e Britania. Ila piko i lalo le pa. Fa peatu e ia ngangei ko saoloko la tara to oi. I pa umatu me i Fort Henry. O le olole ka o Fort Henry. Ato e sau lunga i Scott Key. Wa sui ma fau kai au i a Britania. O maha koe malato na onga fa tu tasi. O le a fa apea ona tatala atu ia pangoka. Pe a fai ai o ave lalo le fu ala lo angia mai tono le olo le o Fort Henry. Ia sa fa apea atu e Scott Key. Ele mafainga ko suia penga. Ia fa mai lo ia tai au ia Britania. Vai aku li kula le liki kai lea. Le taimina ua lainga upa mai ia fua a Britania, fa mai o vai lunga se lauwa. Fa pea mai. O le ama ko inga i pomu ia le fua lea ma le olo. Se o inga lalo pe malepe, lalo le pou lea lo angi i le fua lea ama lepe lo i lalo. O ave fatangata tau tau ina uma autou ma o iei foi autou i lalo i lea. I le pulenga a Britania. Ia sa fai atu i Scott Key. A fen ko fai ele ngā mea. O le Ford lea po o le olo lea. E ko o ke lea ko fawhiki e mka maiki langu ngofo ai ko la aiki angai whikifika la ia o la e la to te wawa ia le. Saunga le mo o tanga savili. Ai le isui ai mawhau vai ngā au nea Britania. Ona whaapele ona whai. Nga la kuku i inga le. Kasi le kula, lua i kula, koru i kula. A nofo Scott Key piko i lunga le wā. Sa whaalongo tu e whiei mai paung kai lalo. Rale me o kupu. O whea ua whai i ele e fua. O ku ua hana fua po le mea ua i lalo.
Pape akuia yaskaki. Pale o ilole le yaku. Aranga wakele le asu o pomu me no fa pena. Ya ke wa ya ku la ku mai le fu o ilunga. Eu ina pe wa pi o pale po. Ya ai lava e lo angia pe fu. Yo le taimina fa ato ulu ifo ye paunka yo la to wa makakalo ile tuom fa pe aku fa mole. Ya au lava ngi. Nge pa ule fu le mso soni ni fa tu maun pe. O tangata le fia mawar sa o tongo, tangata la to fia mawar to file mu, tangata la o te mana o lato. E pu lea la vai la to ia la to e au noa mas. Pu le anga fa pulonga mai o se si malo ia i la to. O ori uma la mai fale kai o vai akua o la o a tili e lava lea ona fa waule e pomuinga per kangia o Fort Henry. Ai vai akua o laila vai e lunga lava le fua. O va pele o le admiral le a per kangia. E le anga ulo kakakangi, le ane me ogu. O mga lipotia mai o matou tangata rai o whaafia se fulunga direct hit pe kau sao ia po muli. E po fu ai le se me ala la vai ku mai le fu. O fa ku le Scott ki ile o lima quote ia ile de saunoanga George Washington ka war father of the nation. O president mo na America a pe atu ia. Ole silia ole se senga o matou Cristiano America ma le lalangi atu. E sili atu ia i matolo matou woti i o matou savavali pe i o matou vai. Nai lo matou nofo polonga i o matou tuli. Alono inga. Ole ko kuli a kule a fo ilia pe e tona o peace pe i a whaife kunga inga stulang whapea. E sili ale oki alae. Nai lo le polonga i seisi ule anga sisi atu. Ona o le taimi o alu ia Scott ki e asi po le ale me o tupu a no whatanga ina atu le asi po me ku. But I'm going to stop right over here. I say play yaku le lungo o le tala nei i le au film le Tauta whaila watu ina tu wha Samoa. Ina ia a wā fo ina ia nisio tātou au mātutua fia māmlama fo le winga o le nei film, o nei tanoa. There was a lawyer once. His name was Francis Scott Key. He penned a song that I'm sure you're aware of. You've seen it. It's in most hymnals throughout our churches. It's called the National Anthem. It is our song as an American. We go, however, to a ball game. We stand in our church services and we sing the words of that song, and they float over our minds and our lips, and we don't even realize what we're singing. Most of us have memorized it as a child, but we've never really thought about what it means. Let me tell you a story. Francis Scott Key was a lawyer in Baltimore. The colonies were engaged in vicious conflict with the mother country, Britain. Because of this conflict and the protractedness of it, they had accumulated prisoners on both sides. The American colonies had prisoners and the British had prisoners. And the American government initiated a move. They went to the British and they said, let us negotiate for the release of these prisoners. They said, we want to send a man out to discuss this with you. They were holding the American prisoners in boats about 1,000 yards offshore. And they said, we want to send a man by the name of Francis Scott Key. He will come out and negotiate to see if we can make a mutual exchange. On the appointed day, in a rowboat, he went out to this boat and he negotiated with the British officials. And they reached a conclusion that men could be exchanged on a one-for-one basis. Francis Scott Key, jubilant with the fact that he'd been successful, went down below in the boats, and what he found was a cargo hold full of humanity, men.
And he said, men, I've got news for you tonight. You're free. He said, tonight I have negotiated successfully your return to the colonies. He said, you'll be taken out of this boat, out of this filth, out of your chains. As he went back up on board to arrange for their passage to the shore, the admiral came and he said, we have a slight problem. He said, we will still honor our commitment to release these men, but it'll be merely academic after tonight. It won't matter. And Francis Scott Key said, what do you mean? He said, well, Mr. Key, he said, tonight we have laid an ultimatum upon the colonies. Your people will either capitulate and lay down the colors of that flag that you think so much of, or you see that fort right over there, Fort Henry? He said, we're going to remove it from the face of the earth. He said, how are you going to do that? He said, if you will, scan the horizon of the sea. And as he looked, he could see hundreds of little dots. And he said, that's the entire British war fleet. He said, all of the gunpowder, all of the armament is being called upon to demolish that fort. It will be here within striking distance in a matter of about 2.5 hours. He said, the war is over. These men would be free anyway. He said, you can't shell that fort. He said, that's a large fort. He said, it's full of women and children. He says, it's predominantly not a military fort. They said, don't worry about it. They said, we've left them a way out. He said, what's that? He said, do you see that flag way up on the rampart? He said, we have told them that if they will lower that flag, the shelling will stop immediately. And we'll know that they've surrendered, and you'll now be under British rule. Francis Scott Key went down below and told the men what was about to happen. And they said, how many ships? He said, hundreds. The ships got closer. Francis Scott Key went back up on top and he said, men, I'll shout down to you what's going on as we watch. As twilight began to fall, and as the haze hung over the ocean as it does at sunset, suddenly the British war fleet unleashed. He says the sound was deafening. There were so many guns that there were no reliefs. He said it was absolutely impossible to talk or hear. He said suddenly the sky, although dark, was suddenly lit. And he says from down below, all he could hear the men, the prisoners, saying was, tell us where the flag is. What have they done with the flag? Is the flag still flying over the rampart? Tell us. 1 hour, 2 hours, 3 hours into the shelling. Every time the bomb would explode and it would be close to the flag, they could see the flag in the illuminated red glare of that bomb, and Francis Scott Key would report down to the men below, it's still up. It's not down. The admiral came and he said, your people are insane. He said, what's the matter with them? He said, don't they understand this is an impossible situation? Francis Scott Key said he remembered what George Washington had said. He said the thing that sets the American Christian apart from all other people in the world is he will die on his feet before he'll live on his knees. The admiral said, we have now instructed all of the guns to focus on the rampart to take that flag down. He said, we don't understand something. Our reconnaissance tells us that that flag has been hit directly again and again and again, and yet it's still flying. We don't understand that. But he said, now we're about to bring every gun for the next 3 hours to bear on that point. Francis Scott Key said the barrage was unmerciful. All that he could hear was the men down below praying. The prayer, God, keep that flag flying where we last saw it. Sunrise came. He said there was a heavy mist hanging over the land, but the rampart was tall enough. There stood the flag, completely nondescript, in shreds.
The flagpole itself was at a crazy angle, but the flag was still at the top. Francis Scott Key went aboard and immediately went into Fort Henry to see what had happened. And what he found had happened was that that flagpole and that flag had suffered repetitious direct hits. And when hit had fallen, but men, fathers, who knew what it meant for that flag to be on the ground, although knowing that all of the British guns were trained on it, walked over and held it up humanly until they died. Their bodies were removed and others took their place. Francis Scott Key said what held that flagpole in place at that unusual angle were patriots' bodies. He penned the song, "Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, or the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that the flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave?" The debt was demanded. The price, it was paid. Patangaina i Scott Key koe fo'i e vaai po la tonu lava le mea o lo tupu tonu le olo le o Fort Henry. Mai fia i loa po la lava le mea o le whaalalo ina ai le po le fua le lo angiangi ai le fua. Ai o se vaai sili o nam tau tiana vaai ai a Scott Key. Latu. O le mea ua whai. Ai au malepe le whaavai o le pou lato. A leo a mata o le vaai a kulavo ia tangata ta malo no le whai mai o fathers and men. Lo ta mam. Tamatane umo e le a pa le fua ka mo e akuisi. Pa aku i lunga. Ma le fua. A o ngala vivea pe mali liu o akuisi. Na whamaila ia ua pael ua po ua o telele ngata mali liu. Ile ka o fingo le fua ringi. A ua o le oila tonu o tangaka o Patriots. Tangata lo tonu. O tangata loto malo. Tangata ile fia nofo i lau ni pule anga sa wanga. O tangata maana nao. Ina ia ngawar sa tonga. E te tau ona maua tangata uma i lalo i lunga o le funga ele. O se wa ingala na e o mali taimi nei te loa o i le whaavae mai ai le loto o le fita Amerika. Whether you're a soldier, a marine, a sailor, a coast guard, airman, o te loa o i lea pe iai lava le anganga na o le sacrifice o le osi taulanga fole tu na toai le ola ina ia puipuia pea le tanga vai ai o le mea tonu lava lato o le saortonga o Amerika ma lo uma lo lato fia i le olo saortonga i whainga ma lo i whatepa karasi o no minga o le autu o le National Anthem ne wa o le incident lea o le mea lea
ngā kupu I le sa wele fai upu a toa la wal pese lona whao. E tala noa I le saoloto, I le survival po o le awala na tamo ina ia tu mau pea le soifua o tangata lo lato tau aveina le ia le fua. O le e mai ai fo I le nganga o se mitanga fo ina le winga I le lato malo. O le leo ma le sound o le pese o le viilia. It's very emamana, very powerful. E mili keli fo e fo I pe oni pese fa militeli fo I le langa o le vea na ma fua mai lunga taimi o le taua. Iai fo la ia faina fo fina ngalo o kangaka uma la we ina le uniform I America au te loa tusa uma fa mai isi atu no ia perkangia Australia New Zealand po fea la la to te awa it's the same cost but most likely le tato te ngaro lue fa tasi uma ia pe fa peo pe te tono vai nga au po is a veteran e so ta ia ila malau tau tua I le malo le taime e mai se utau ia sa tono le malo e tau mai fo I o se fai longa lea la osi ngā taulanga ma le malosi o tangata I le moli tūlanga le o Amerika ai mai se lava le tūlanga leo lea o le te e atu I le fili maona malana I mai se pinga malo lea pe iai wha komunisim tūlanga wha pena lea lo wha koso wha apakoro loi ai ia vao o atu nuu nei ia a le komunisi democratic e alo I tūlanga wha pena kako mai le lisi fua lea le fua la lea malo Samoa o le fua la lea o e taua o le fua o le saolotonga Samoa o loi foi Samoa o le sa I lau whai a onga le musika nasa iai e le fia I o nei toi ina e tala noa I le fua o le saolotonga o Samoa le vi o Samoa e whamanga ia o le whaki o le pese ma upu le pese wa whetau I le lei ma le tūlanga o la lana ia nawa ai a Samoa o wa o le pei whaulinga mai o le fua Samoa lena whatuina ma a mata mai ona whaonga ina le taimi o le tuto o tasi tau sanga a favor se la wona suma lua alona au tu esta mai ai le sao loto o le whaatua tuanga o lau ele Samoa ma le loto nga tasi ma le ufa tasi mo le lato sao tonga o le tone po o le leo o le sound o le fua o le sao tonga o Samoa e file mu very spiritual e eili tūlanga whaleanganga e iei whalona tūlanga whaalorungia ai e whapea foi ona no tia whaatasi ai ma le wha Samoa ma o tātou ma leo langa wha kerisiano lea ia tātou I Samoa tātou tu whiola mai ai e uina whapea Pero tau unga tala lele afe varslau tos fulu I Samoa. Ai na matua li iua I lava. Nau le alu ngai tua tu sai foi mawaenga na funua ma li tua mo ma le atunu. Ai tau no whape atu I le matanga o fia tele li urunga o tangata Samoa. Ma yo lato tu langa wha sa lato fiola mai ai o lato taktonunga wha palanga nuu ta o le atunu sai ai le liua le ma
matali tonu i le atua soifua to tasi monalo Yesu Kristo. E faulinga mai o se whalangonga o le pese lea o le fua o le saotonga Samoa. I teilo na tūlanga whaaleanganga e mitanga whaaleanganga o lo iai. E iai tu tonu o le afoi o le pese lea, o le vii lea o le wa Samoa. I kako whaalongo la iai fu ile alungo le fua lea Samoa mo na fatuina mo no ese matango fia. Na iei isi usungale i o le pese. O fai atu i le i le o producer. A warka anga mai nga wo pese fo le ka kela kule pa o la ka mai ai. Ai o le usunga o ia tau ia o le lunga sa o le pit ka nga i le pese. It makes you brings the pride out of you of who we are. And powerful, and can feel deeply tied to a Samoa makako Christian values. Ole ti tala no laili po ini ve ongo similarities por me ongo tu sai of ine lua. Foi mai fa fol tato mitanga ma ono o le tat faale atu no. Ai mai se fo yo tūlanga fo tatu tamali anga. I mea ma tatu fiola ma yo tatu mātua. E wha pēnā fo i nei i Amerika la tu. E mai e fo i le tu fatasia ai o loto ma nganga o tangata. I events fo i e whai pe o ta alonga. O le alawa whala po tonga. Ai uswain ia vi i o fua. Ole mitanga fo ila na male. Ole pride nga male loto fatasi. Ona kongekila ia nga ile kako tumalanga nu le culture. And by the same time, celebrate the full resilience. Peo kako mak ia nai ma tua fo i Samoa, tua ai Samoa o e na lato pinatu fo ile o lato soifua mo o lato tūlanga sa waina i fo i e akumu ia e Europa. Ono le te inga lato ina i whapea na maua le tuto o tasio Samoa. Tala whasaru pito. Lono, o le ese senga. O le United States Anthem po American Star Spangled Banner. Pe e mafua mai o na. Pe e a mai la lore. O le palapala hoi lele o ngō kaua. Pe vesia inga. Ia ma le survival sa Samoa mai ai. O le fua Samoa. Pe e mamau mai o na ap. Rooted
i le file mu, le toa file mu, peace, le whātua, ma le nganga whātasi o tangata. Ia, le loa ai nge ke o sela o kou, le sa le ito e upu sa na malelenga i foai le afionga ia tupua tamasese, yes, na maliu ai le taimi o le mau, o le Samoa fifi le mu, o mea whalana, a kako whaalonga i upo le pese le pointu si au te loa ai whai fo i lunga whaanganga fo ia i toe saunoanga ia le sitama ainga lea. O le se senga fo i o tones o le pese o Amerika is more like military ia alu whaabilikeri ia le alunga le amataina o le pese o le vi o le Amerika. Tato i Samoa. Ia amata mea i le anganga, e wha le anganga lava le alunga atore. E nā, o le whai, a mesa whai upuna mo o le vi o Samoa. E fuor sa tonga. Ole, e a tia uaia, on my own personal reflection, I'm very proud to stand for both anthems. E ia kia se mika mikanga e eselo o mimita i nei fu e lua. A o i Samoa, o sau, walu tono o le malo, o loina e le tā ua tele o le tato wha maluina o tanga vaine. E le aise be whawhaingatai e tau, ona o whaalolongia le fua Samoa ma le fua Amerika. O au ia, o te mai, ma o te iai e tau le whaalolongia ma o lofo i atunu nei e lua. Ia lofo ia Samoa langa o le mea o au o Samoa. O te punga ma whanau i Samoa ma ola i foi Samoa. O te alofa foi Amerika. O no sau nei, la tutalia i nao, ia whapeo, foi ai pei mai tiu sa au nai te tono vai ngā awan maling. Was fu tau sanga. Ia whako a siksengi mulmule la, ia wa lewan tau no siksengi, au kele fia siksengi. To titi ati se fulu tau sanga talu no li ka whako au whaila u siksengi Amerika. O leisi mea o te ole warrior spirit ia por ia nganga tamatoa ma le tūlanga o le tūmalanga nu le whasosoina fo i o tūlanga uma tau ona iai mo le puipuia lava o atunu uma i e lua o i lau fo i lava ai e iai le ia se tala apitoa lava o sau tonu o le vi o le fua o Amerika po Star Spangled Banner. I le vi o Amerika o i Samoa tuto o tasi. O lo iai fo se tala tā ua lo au maia mai te tonu fo. O lea lava o lea vi o le fua o Sao Tonga Samoa. I lau la whautuanga fo i lea o whea lava me te ala lai. Nā fo i se vi o se fua o lo la tunu o lo ai e tau lava ona e whaalo alo i ai. Ai awane i ngalo e tātou e iai lo na whasota inga. Ma le vi o le fua sa tātou o mai ai, sa tātou whanau ma whiolo mai o si o tātou atunu o Samoa.
Fai foi laun tātou whapea tātou tau me ina foi tātou tūma le nganu i le ngangana ma le tūlanga le whaaloalo ma a mio tau safia ina i whapea o na whaalau te ina i pe i tonu o tunu o tātou o atap te kako o ngia kungu kako ki no foi mga lulu e ai so soni na o tātou ai ngai Samoa. Ia te au o te ia fia e avela whaaloalo i fu Amerika. E fia foi avela whaaloalo e fu o lo atunu muni no whanau mai ai. Ma celebrate the unity e le ol FSSI in this dual heritage, knowing the heritage of all of me Samoa. Mai se foi nei i Amerika. E iele mga ngana foi le asio tātou atunu e le tolo ai ma au le vai. The pheasant may fly, but always return to the water. E iei foi la e te au le nganga foi o te whapea tuai. I le matango fie ma le nganga o le whaaloalo ma ia mau le tātou whaamua i ora tātou fu. Ngā vai o atu nu o lo tātou nufu ai. Mo se tele taimi au wawai turanga fo i whainga o be o savadi o parade Samoa. O se tuto o tasi pea. Ia o la vai te alfano noa. O tu la fongo me i o fu o atu nu. Sa o nga e ti pinga ia pe wha alo se fua. I luma o se tangata ke it doesn't matter o le alonga ma tūlanga wharamalo po se presidente o se malo pa le mia o le ao o le kupu. No, you never did a national flag or a national anthem for them. Okay? You did that means you so disrespect the nation. A wasidi aku le fua lea le fasi e lea ngai lo le kanga kasiringa maurunga non ko finga pa malo fe fa por ki como se malo o isi te mi te vai foi i a tato i te Samoa a kwa ka mai ki pia po o tangata matu tu fo e u le fo koso solo foi le mo pala po no e na sa no to foi a kanga vai o se malo o le mea lai te tau ona whai. Nei mea umai te tau ona o a uina i te tono a on. E loa pe kauanga whai singa protocol class e winga e ulanga o tanga whai a le atunu. E mai se foi tāta. O whelme te savali e whaalongo akua ta tu whaasanga li pese. E lava au alwa o ina e te whai whaaloi whai pena i nei Amerika. Pa pe o fu o se sabilia ne. E ku sa whaasanga li pese tu lo lima i molo fatu. A wha pe o se kangaka o fika po. Whai lo uniform te whaasanga li pese. Position of attention. A salute. Ia le tanga vai. A whapea o ieisi vai ngā au fo i se wha lato whai o le malinko o wheale mea ngā lo fulia position of attention, hands to your side, your feet in 45-degree angle. E le isau move se i vanga ngā ua uma liri pese whatu am whai ona e tue minoi. O le mea lea e te tau lava ona iaia i tātou lea nganga o le whaalo alo leia tā i tanga vai o tātou mālo. E iloa i ngā le kako o tonu o lo tātou alo lofa i le atunu.
ai moise e mana tua ai fo i tātou. Le au nanga ma le osna taulanga. Pai e au ngata mā o le atu ina ia whapea, lewa whapea ona tātou wola tō whima lia i nei. Ia o tātou mta upuna i le nei aso. If you want to drop a comment, please, and just let us know where you're from. Ta o mai po o le a foi so fina ngalo, e se mea ka a whapea foi o se atu foi, ia la foi le i nu le ai ngā, ia tūlanga foi, se whamtalanga foi, wa sasi la o tō whafonga. Ia manuia lava foi le, las farene, ia manuia le weekend, ia maua o tō de se weekend matango fia, mtau ningo foi o sapat. So, in saying that, this is Eneto, known as the Gunny, and the host of the Island and Iron, a veteran steak. Peace out. Hello, road, more talk! But hello, road.